Okay, recording has started and I am going to share my screen. Okay, so this is questions from yesterday's pre-UPS3. It's exactly the same, just that this is a different Google form that will be made available to you after everyone has already answered the pre-UPS3. Nanti kamu boleh guna Google Form ini untuk jawab berkali-kali lah sampai kamu pandai. Okay. So once again, good morning and let us begin the discussion. Okay, so mari kita tengok soalan satu-satu. Revision set for pre-UPS3, we cover content from chapters 7, 8, and 9. Dan kita memang sudah habis chapter 9 sebelum cuti lagi. Sepatutnya kamu masih ingat banyak itu konten yang kita sudah belajar. So for this one, we have more questions related to chapter 8 compared to the others. So we'll just go through one by one. Alright, mari kita tengok di sini. Alright, so we start with question number 1. This is from chapter 7. All of the following are true about a hemoglobin except one hemoglobin can bind to 4 oxygen molecules, a fibrous protein composed of 4 polypeptide chains, and each polypeptide chain consists of 1 hem group. So which of these are incorrect? Dia bilang all of the following are true except. So mana saja yang salah? Wani? Are you here, Wani? Oh, okay. Selamat jawab duluan. 1 hemoglobin molecule can bind to 4 oxygen molecules. Ini betul. 1 biji hemoglobin boleh pegang 4 biji oksigen. Ini benar. Kita mau cari statement yang tidak benar. Okay. Why is it not fibrous protein? Apalah dia? Kan dia protein juga. Okay, correct, Bradley. It's supposed to be a globular protein, not a fibrous protein. Kalau globular, maknanya dia adalah tertiary atau quaternary structure. Kalau dia adalah fibrous protein, maknanya dia adalah primary ataupun secondary structure. Contoh fibrous protein yang ada adalah keratin pada permukaan kulit kamu ataupun keratin yang membentuk rambut kamu. So those are examples of fibrous proteins, whereas hemoglobin is supposed to be a globular protein. Very good. Okay. Yang 4 polypeptide chain, setiap polypeptide chain ada 1 hem group, ini memang benar. Okay, soalan nombor 1 jawapannya B. We go on to question 2. Which statement is true about the Bohr effect? If you remember, Bohr effect is the one where we have the graph and then kalau kita banyak carbon dioxide, pH dalam darah menurun, itu graph semakin ke kanan, shift to the right. Okay, so we look at this. Which statement is true about the Bohr effect? A, more oxygen is loaded from tissue to hemoglobin when pH decreases. B, less carbon dioxide binds to hemoglobin when pH decreases. C, less hydrogen ions bind to hemoglobin when pH decreases. And D, more oxygen is unloaded from hemoglobin to the tissues when pH decreases. Which is the correct and true statement? Okay, kita ada banyak jawapan yang pasal D, correct. So what is true about the Bohr effect is more oxygen is unloaded from hemoglobin to the tissues when pH decreases. Ingat, Bohr effect adalah untuk kita punya hemoglobin melepaskan oksigen kepada sel apabila sel lebih memerlukan. When your cell is doing higher rates of metabolism or higher rates of cellular respiration,
it will produce more CO2 and therefore decrease the pH of the blood. When this happens, hemoglobin will have lowered affinity to oxygen and more oxygen is released from hemoglobin. Darah akan melepaskan oksigen kepada sel. So statement A terbalik. Sebab bukan daripada tisu kepada hemoglobin. Sepatutnya hemoglobin kepada tisu. Bila kita cakap pasal Bohr effect, kita lebih tekankan pasal perubahan pH dan kasih lepas ataupun ambil oksigen. Okay, we emphasize more on pH as the manipulated variable and binding to oxygen as the responding variable. We do not emphasize on the carbon dioxide. And hydrogen ions are also not the emphasis. Okay, so lebih tekankan kepada oksigen kalau pasal Bohr effect. Jawapan soalan 2 D. Mari kita pergi soalan 3. Which of the following statements describes the stomatal closing based on potassium accumulation? So point number one, statement 1, at night diffusion of potassium ions out of the guard cell increases water potential in the guard cell. Number 2, the guard cells become flaccid and bow inward. And number 3, the guard cells become turgid and bow outward. Kalau ikut kita punya konsep berdasarkan C3 and C4 plants, bukan berdasarkan chem plants, the stomata should be open during the day and closed during the night. Okay, we have one answer with B. Kamu bayangkan kalau dia buka, kalau itu stomata buka, maknanya air masuk dalam guard cell. Tapi kalau stomata tutup, maknanya air keluar daripada guard cell. So it is asking about stomatal closing. Okay, very good. Walaupun ayat 2 dengan 3 tidak salah, tapi kita perlu baca soalan betul-betul macam mana itu stomatal closing. So yang close adalah pasal guard cell become flaccid and bow outward. And then the situation is at night, potassium ion diffuse out of guard cell, increases water potential in the guard cell. And then kalau water potential dalam guard cell tinggi berbanding sel-sel di sebelah, air akan keluar daripada guard cell. So correct. Most of you answered the correct answer, which is A. Number 3 question, answer for question 3 is A. Okay, itu saja untuk chapter 7. Now we go on into chapter 8. All of the following are functions of the lymphatic system except A, transport lipid from small intestine into the bloodstream. B, defend body against pathogens. C, return excessive interstitial fluid into the blood circulatory system. And D, transport excessive blood plasma from tissue into the blood circulatory system. Yes, so ini tidak perlu explain banyak sebab saya sudah bagi kamu senarai dalam lecture note dan ada juga itu 3 point dalam kamu punya worksheet. The only one that is incorrect is D. Okay, so we go on into question 5. What is lacteal? A, it is lymphatic vessel in the villi of large intestine. B, it is lymphatic capillary in the villi of small intestine. C, it is a blood capillary in the villi of small intestine. And D, it is a lymphatic capillary in the capillary bed. All right, thank you, Amber and Fatin. The correct answer is lacteal is a lymphatic
capillary in the villi of small intestine. Very nice. Okay, so ini tiada masalah. Ini cuma kamu perlu ingat dia adalah apa benda. We go on into question 6. Which of the following is the correct pathway of lymph from body tissue to blood circulatory system? Okay, we have one answer for B. Another answer for B. Mari kita tengok jawapan B ini betul ke tidak. Kalau jawapan B, lymphatic capillary, okay, masuk ke dalam lymphatic vessel, okay, masuk ke dalam lymph node, okay, and then to right and thoracic lymphatic duct, okay, and then into subclavian vein. Okay, macam betul B, tapi kita cek juga yang lain. Kalau A, lymphatic capillary terus lymph node, okay. A memang salah. C, lymphatic capillary pergi right and thoracic lymphatic duct, okay, C pun memang salah. D, dia mula dengan lymph node, so D pun confirm salah. But although you are sure B is the answer, make sure you check all the other options carefully as well. Okay? Memang perlu cek juga mana tahu ada jawapan yang lagi tepat daripada jawapan yang kamu jumpa. For this case, question 6, answer is B. Let us go on into question 7. Which of the following describes the transmembrane pathway in plants? So ini adalah pasal itu movement of water from soil into the roots. Ingat kita ada 3 pathway, tapi soalan merujuk kepada transmembrane pathway. A, water and dissolved minerals move along the cytosol from one cell to another through plasmodesmata. B, water and dissolved minerals move along the cell wall. C, water and dissolved minerals move through the cytosol and cell wall across the plasma membrane. And D, water and dissolved minerals move through the cell wall at extracellular spaces. Which you think is the answer for transmembrane? Okay, very nice. Okay, thank you, Fatin. So answer for, and Samad, for question 7, the answer is C. Untuk transmembrane pathway, water and dissolved minerals move through cytosol and cell wall across plasma membrane. Dia melintas plasma membrane. Kalau dia limpas plasmodesmata, itu adalah apa punya pathway? Can you name the pathway in A when water moves across plasmodesmata? Correct. Kalau dia limpas plasmodesmata, dia adalah symplastic pathway. Kalau dia limpas, kalau dia sisip-sisip di cell wall ataupun dia sisip-sisip di ruangan antara sel, itu apa pathway? Okay, very nice. Very good, Samad. That is apoplastic pathway. So untuk soalan ke-7, dia punya jawapan adalah C. Water and dissolved minerals move through the cytosol and cell wall across plasma membrane. We go on into question 8. Which structure in the root is primarily responsible for absorbing water and minerals from the soil? Apa structure yang bertanggung jawab untuk serap air dan mineral daripada tanah? A, endodermis, B, xylem, C, epidermis, D, cortex. The correct answer is epidermis. Epidermis kadang-kadang dia kadang-kadang ada buku yang anggap root hair sebagai sebahagian daripada epidermis. So kalau ada root hair di sini mungkin root hair lagi tepat, tapi memandangkan tiada root hair di dalam option kita, jawapan yang paling tepat adalah epidermis.
Endodermis bagian dalam, so bukan dia yang bertanggung jawab. Xylem adalah tugas dia untuk punggah air di dalam itu tumbuhan. The function of xylem is to transport water that is already in the plant. It is not responsible for taking water from the soil into the plant. So bukan dia yang directly serap daripada tanah. Cortex is the isi inside, so it's not doing much. Jawapan yang paling tepat untuk soalan 8 adalah epidermis. Namun, kalau ada pilihan root hair lagi tepat berbanding epidermis. Okay, let's go on. Very nice. We go on to question 9. Banyak kan soalan pasal chapter 8 ini. Okay, question 9. Which of the following statements are not true about transpiration pool? So ada 3 mekanisme untuk punggah air daripada akar pergi ujung pergi pucuk. Okay, from the roots to the shoots, there are 3 mechanisms to transport water through the xylem. One of them is transpiration pool, another one is cohesion tension mechanism, and then the third one is root pressure. But we look at transpiration pool only. Option 1, it is caused it is caused by the evaporation of water molecules through stoma at the leaves. Number 2, the process requires energy. And number 3, it is due to the cohesiveness of water molecules in the sieve tube. So which one is true about which one is not true about transpiration pool? Okay, kita ada banyak jawapan C. Kalau kita tengok option 1, caused by evaporation of water molecules through stoma at the leaf. So 1 memang betul. So confirm lah yang apa-apa jawapan yang ada nombor 1 ni memang bukan jawapan. Mari kita tengok ini poin kedua dengan poin ketiga untuk kepastian dan untuk kamu kasih confirm persoalan dalam kepala kamu tu. Option kedua, the process requires energy. This is not true. Okay, proses ini tidak memerlukan tenaga. Maksud tenaga di sini adalah active transport. You don't need to do any active transport for transpiration pool. Sebab matahari yang akan kasih kering udara di luar, perbezaan the difference in humidity or the difference in water potential in the air and the leaf is what causes transpiration to occur. So you don't need any active transport, any energy from the plant. Statement 2 is not true. Statement 3, it is due to the cohesiveness of water molecules in the sieve tube. Pasal cohesion dan adhesion ini lebih kepada mekanisme cohesion tension mechanism. Itu mekanisme di sebelah. Kalau pasal transpiration pool, tidak berapa berkait dengan cohesiveness of water molecules. So jawapan yang paling tepat untuk soalan 9 adalah C, 2 dan 3. Okay, good answers from y'all. Let us go on into question 10. Masih lagi chapter 8, tapi kali ini dia pasal translocation of sucrose. Which of the following statements are true about translocation of sucrose in plants? Statement 1, sucrose in the phloem sap is transported from source to sink cell. Statement number 2, loading of sucrose from the source cell decreases the water potential in the sieve tube. Number 3, unloaded sucrose is converted into starch in the sink cell. So which of the following statements are true? Okay, we have a few answers. We have one answer for C. We have one answer for D. And another answer for D. The most correct answer is D.
all the statements are true about translocation of sucrose in plants. Yes, kalau statement satu memang betul sebab sucrose dalam phloem sap akan dipunggah daripada source, biasanya daun, to the sink cell. Biasanya sel-sel yang kurang fotosintesis macam akar, buah-buahan, dan sebagainya. Statement 2, loading of sucrose from the source cell decreases the water potential in sieve tube. Statement 2 memang betul. Sebab bila kau kasih masuk sucrose di dalam itu sieve tube, ada lebih banyak benda terlarut dalam sieve tube. More solutes in the sieve tube or more solutes in the phloem. So it will have decreased water potential. Water will move in by osmosis from the neighboring xylem. Bila sampai kepada sink, sucrose yang kena kasih keluar itu mungkin digunakan untuk respiration ataupun mungkin dia disimpan sebagai kanji, starch. So all the statements in this are correct. Answer for question 10 is 1, 2, and 3. Okay. Oh, banyak kali ni tidak banyak pula saya menanya kamu soalan. Kamu tidak bosan makan? Mau saya pilih nama? Kalau tidak mau saya pilih nama, sila bagi reaction tepuk-tepuk. Okay, very good. Okay, banyak juga respon. Okay, then we go on. Yay! Akhirnya kita pergi kepada chapter 9. Which of the following has a correct match? So this one, you have to remember what the terms in 9.2 mean. Kita ada perkataan glycogenesis, glucogenesis, glycogenolysis, dan gluconeogenesis. Which of the following will have a correct match? Mari kita tengok. Glycogenesis, which is breakdown of glycogen into glucose, ini adalah salah. Glycogenesis adalah penghasilan glycogen. So, A adalah tidak betul. Terbalik. Kalau B pula, glucogenesis is not a term that we usually use. Kita tiada penghasilan glukos yang sebegini. So, formation of glycogen from disaccharide is not correct. Glycogenolysis, pemecahan glycogen, conversion of glucose into glycogen adalah tidak tepat. Glycogenolysis is supposed to be breakdown of glycogen into glucose. Gluconeogenesis, penghasilan glukos baru, conversion of amino acid into glucose, barulah tepat. Sebenarnya gluconeogenesis dia akan gunakan lebih daripada amino acid lah. Dia akan gunakan fatty acids, dia gunakan protein yaitu amino acid and maybe other things. But what's important is it is from something other than glycogen. Okay. So kalau kita tengok senarai di sini, senarai perkataan di sini, memang jawapan dia adalah D. Glycogenesis, perkataan ini wujud. Tapi maksud di sini salah. Glucogenesis, kita tidak guna perkataan ini. We don't use this term. Glycogenolysis, perkataan ini wujud, tapi bukan ini explanation dia. Ini sejak yang perkataan wujud dan explanation betul. Okay, we go on into question 12. Which part of the nephron involve a counter current multiplier mechanism? Ini kalau kamu salah, susah lah. Okay, so we have several answers. The answer is yes, correct. It is D. The part of the nephron involve counter current multiplier mechanism is loop of Henle. If you don't know why, means you have not been paying any attention to chapter 9. So I don't need to explain this one. We go on into question 13, last question. Oh my gosh, you can be free. Okay, we go on into question 13.
Which of the following statements describes the countercurrent multiplier mechanism during urine formation? So we have option 1, water is reabsorbed at the descending limb of the loop of Henle. So air diserap bila itu cecair, itu filtrate, hasil tapisan, sedang turun loop of Henle. Option number 2, NaCl is reabsorbed at the ascending loop of Henle. Garam diserap semula semasa air tapisan itu sedang naik loop of Henle. And option 3, water and salt, NaCl, is reabsorbed at proximal tubule and distal tubules. So which one is describing the countercurrent multiplier mechanism? Okay, ada yang jawab D. Ada yang jawab B. Ada yang jawab A. Ooh. Let's see a few more answers. I want to see if there's any overwhelming answers. Okay, so what we're sure is about the water being reabsorbed at the descending loop of Henle, and NaCl is reabsorbed at the ascending loop of Henle. Itu dua macam confirm ada. One of these is going to be correct. But what about option 3? Oh, we have one answer for C. Saya rasa si Joyce ni saja nih. Sebab dia nampak A dengan B dengan D sudah ada. Dia saja mengada mau kasih C. Bah, kita tinggal lah setiap option nih. Okay, so if you're referring to your notes or you're going back to the worksheet, let's have a look. Water is reabsorbed at descending loop of Henle. Ya, benar, betul. NaCl is reabsorbed at ascending loop of Henle. Ya, betul. 1 dan 2 memang betul. Tapi macam mana dengan 3? Water and NaCl is reabsorbed at the proximal tubule and distal tubule. Macam betul juga kan? Water and NaCl may be reabsorbed passively or actively at the proximal tubules and distal tubules, but this is not related to the countercurrent multiplier mechanism. Countercurrent multiplier mechanism emphasizes what occurs in the loop of Henle and may be a little bit related to what happens in the collecting duct. So kita mau cerita apa yang berlaku di dalam loop of Henle sahaja. Ataupun paling-paling kita cerita sikit pasal apa yang dalam collecting duct. So the statement about proximal tubule and distant tubules is not related to the topic. Walaupun tidak juga salah. So the most correct answer is 1 and 2 only. Okay, so before we submit, let's check the answers. Semak jawapan kamu sebelum kamu submit. Okay, so this one. Cek sampai soalan 4. Kucing saya baru lompat dari tingkap. Lynette. Do you want to see a Lynette? You can see Lynette after the video. The end of the call. Semak jawapan. Semak jawapan. Kalau merayu selepas sudah submit. Miss, saya salah tekan, Miss. Macam mana tu, Miss? Bolehkah saya jawab semula? Kalau salah tekan, tiadalah. Memang tidak boleh ulang sudah lepas tu. Okay, I have checked my answers and I'm ready to submit.
Yeah, okay, mari kita tengok skor. Jeng jeng jeng. Inilah bagus dia kalau kamu semak jawaban. Dedededededededet. Okay. So nanti bila semua pelajar yang lambat menjawab ni pun sudah menjawab, saya akan rilis ini Google Form version revision ini untuk kamu ulang jawab berkali-kali. But that's about it for today. I do want to like kasih sedar kamu, mau kasih memberikan kesedaran kepada murid-murid saya yang sangat comel. Markah tertinggi di dalam H19. H19 ada juga yang full mark dalam 4 orang lah full mark kalau H19. Tapi ada yang markah rendah. Ada yang markah dia 11, 9, 7, dan paling rendah sekali dalam H19 adalah seorang individu yang 5 markah sahaja. Bila boleh cek skor nanti, sila taubat dan sila buat ulang kaji sebelum UPS sebenar minggu depan. Untuk H20, ada satu orang lagi belum jawab. Dalam H20, ada 3 orang dapat full mark. Ada yang 10 markah, 9 markah. Markah paling rendah dalam H20 adalah 8 markah. H20 lebih menang hari ini. Okay, very nice, very nice. Untuk H27, semua orang jawab on time semalam, very nice, very good. Namun ada 2 orang saja yang dapat full mark. Ada yang dapat 12, ada yang dapat 11, ada yang dapat 10. Di H27, ada satu orang bikin malu kumpulan no. H27, satu orang dapat 4 markah sahaja. Okay. Alright, sekian. Okay, nanti kamu pandai-pandai lah gaduh sesama kamu. Okay, so thank you very much for your time and your attention today. That is all I wanted to do in today's class. We already reviewed the questions for pre-UPS 3, and next week is the real UPS 3. So I hope you do your best for that. One announcement I would like to make is about our Bio Day. So mari kita menjenguk, melawat ini website untuk Bio Day. Saja saya mau promo supaya tidaklah sepi masa the real Bio Day itself. So this is our poster for Bio Day. Kamu boleh access ini website sudah. What we have here, we have the Be Innovate project. So untuk H19 dengan H27 ada hantar project tempoh hari. H19 dapat sampai, H19 was the Brainiacs team. Boleh darang sampai anugerah perak saja, but good effort. Whereas for H27, the 27 Bio Musketeers, nama grup diorang, their project has reached the final round and it is a game-based project. So siapa yang datang Dewan Mutiara untuk hari Sabtu ini, boleh datang tengok-tengok. Okay, it is about last year's protein synthesis project. Boleh datang tengok dan mungkin test itu game sekali. Alright, you can come and check out the other projects from the other groups as well. Semua pun yang masuk final ni memang buat banyak effort punya lah. Jadi boleh tahan juga project diorang masing-masing. There will be the Bio Idol contest this Saturday. Someone from our group, from our 3 classes is also going to participate. Tapi saya tidak tahu orang dia mau promo atau tidak mau promo.
But I would advise you to go to the playlist. Nanti kamu pergi support-support lah mana-mana kawan kamu punya video. So if you like the video, go and watch it. Kasih naik dia punya views. Lepas tu kasih like banyak-banyak. Tapi inilah yang saya mau promo. I'm gonna share this tab. Okay, so if you follow the link, you should come to this playlist yang Bio Idol untuk SDS. Nina, wih, kamu boleh datang dengar sendiri. Ada rap nih. Ada yang bikin sakit telinga, tapi ini tidak bikin sakit telinga. So I really suggest you come and have a listen. Mungkin sambil kamu mamam, sambil kamu mandi-mandi, kamu kasih pasang ini dalam handphone supaya ada banyak sedikit views dengan ada banyak sedikit likes. Begini kasih like begitu. Okay, so you watch here in the Biology KML page. Kalau kamu pergi tengok di YouTube tukang post awal, if you go to the students' personal YouTube, it doesn't count for the views. You have to like and watch on the Bio KML page. Okay. Okay, so apa lagi saya mau promo nih? Ini saya mau promo. Biomap competition. Siapa yang belum banyak program lagi atau macam mau cuba menang hamper, boleh datang join untuk ini Biomap competition. Boleh terus register. Dia punya topik untuk yang SDS adalah sama ada chapter 7 ataupun chapter 8. Kamu buat mind map yang paling ringkas pun boleh. Nanti ada sijil juga tuh. Kamu boleh tembirang. Masa kamu interview, kamu bawa sijil mind map. Terutamanya orang yang mau masuk kos-kos pendidikan, kos-kos TESOL, kos-kos marketing, ayo mind map ni tools untuk kamu tembirang sikit. Kalau ada kawan kamu yang SES mau join juga boleh. Diorang punya topik adalah chapter 3 dengan chapter 4. Okay. Apa lagi saya mau promo? Banyak lagi saya mau promo nih. Spelling biology sudah tutup, tapi setiap kelas kita akan hantar wakil untuk H19 Syarian Shah, H20 is Izati, H27 is Dayang Alia Sofia. So we have 3 representatives. Yang modul 1 memang akan lawan modul 1, tapi kalau kamu mau pergi support kawan-kawan kamu yang modul 3 boleh juga, ataupun kamu sengaja pergi jeling saingan lain kan, tapi jangan sampai sabotage. Tapi kasih nervous dia masa dia orang bertanding hari Jumaat petang ini, pun boleh. Tiada masalah. BioQuest, rasanya kelas kamu tiada yang sempat lah kan, sebab hari tu barang panas nih, pisang goreng panas nih. Kalau BioQuest hari tu dia macam buka 10 minit saja sudah full. So unfortunately not much for BioQuest. Tapi nanti macam matematik pun akan ada explorers juga kan. So maybe you can join that one. Poster submission, this one pensyarah yang sudah pilih dan ada juga dia punya top winners sudah. Ini dia punya arahan sudah lah. Yeah. And then there is also going to be exhibition on the Saturday itself. So yang hari Sabtu ini akan ada pameran-pameran, kamu datang tengoklah itu pameran-pameran, ada juga eksperimen untuk pengunjung datang dan cuba try test. Tapi mungkin akan ada pengunjung daripada luar KML juga, so mungkin budak-budak sekolah ataupun family-family ataupun budak yang baru habis SPM, mungkin parents dia akan tarik dia pergi sini untuk tengok-tengok apa yang ada dalam KML. So when you go this Saturday, please behave. Okay? Yang biasanya tidak handsome tu kamu kasih handsome sikit muka kamu supaya ramai sikit orang masuk KML tahun depan. Ya, kalau tidak nanti kalau sikit saja orang datang KML saya tiada kerja, nanti saya kena pecat. Okay, so you come and support and we promote KML. Kalau ada yang ada program di luar pun tiada masalah juga lah. Mungkin ada yang pergi join Sugandoi di luar kan.